It is on the continuity, it is on the continuum, you are placing it on the continuum. It may be horizontal, it may be vertical, whatever. But you are creating something new. This is the research. Whatever you have learned, try to, I am not saying that, I am absolutizing it, that it is the only explanation. You might differ, you have your every right to, express your divergent views on it, and try to compare whatever you have learned or read from the books in this way also. This is regarding research. Also, I would say that try to differentiate between research, discovery, invention. You must know as a student of as a beginners in the field of research, or as a students of educational psychology or education, you must learn to differentiate why we call it research, why not discovery, why not invention. So what's the meaning of these different words, so that you will be able to communicate or articulate whenever you are interacting with somebody or in some interview. Discovery is basically what was already existing. Somebody discovered. Christopher Columbus, he was searching for India and he went to USA. USA was already existing. He did not create it. It was there. He just discovered. We call it discovery. Discovery Channel. They are going down the sea level and they are exploring how the fishes are moving in groups, whatever. They are moving since ages. But you are just discovering that. Likewise, I have said that this is my invention, this is my innovation. Innovation is like they have created this program. This is their innovation. They have applied their mind, they have generated ideas, they have charted this graph, they have made the headings clear or the topics clear, and this is their innovative of the faculty of this college and sir. This is innovation. No procedure is followed as we do in case of research. It may be brainstorming, it may be some certain haphazard observations, whatever. You are walking down the street and some idea is coming to your mind. Let us do this thing. Let us organize the activity this way. Let us make this activity fruitful in this way. You are doing it. This is your innovative idea. In science we call it invention. In social science we call it innovative ideas. So the point is that you must, as a student of research, you must understand the conceptual framework of what you are going to do in the field of research. Now, as I have said that it is on the continuum. It is in continuum. It is connected. It is generated from the previous knowledge. How you know about the previous knowledge? We know about the previous knowledge through the review of the literature. Review of what? Review of literature. Review of, I would say, related literature. Related means which is related to your research problem. Research problem. किसी simple शब्द से topic कह देने ऐसे topic सादा layman language से topic कह देने but try to say this was my research problem. This is more presentable comparatively. Topic is not wrong, but when you are saying that this was my research problem, so somebody would be saying that you know about research at least. This is the correct word to use. Research problem. Don't say that I don't have any problem. You have research, you have chosen that problem. So you are going to study that problem. So this is in continuity. You are developing that piece of research on the basis of a historical perspective, what has already been done in that case. You are taking help from the previous research. When you talk about the review, I would say that try to understand three words: view, review and overview. You have to differentiate. What do you mean by view? Like, I view a movie. So let us go to view a movie. Film देखने चलो. View करना. We have viewed a movie together. We came back. It was a good movie. That's all. It was a view. And in the morning when you get up, you study create a piece on that movie in the newspaper with the heading review of that, and you are studying that review.
when you are studying that review, you come across many new things which you never imagined. This was the meaning of this. This character was saying this, so this character had his or her background in this way. He was showing aggression because of this. And there are nuances. Brief भी नहीं जिन्होंने कहते उस फिल्म दे वो परता वो layers वो review expose करता जेड़िया एक view तो बात तब नहीं पता. It's a very right word, review. Review of related literature. Review of related studies. बहुत serious component, a very important component. All the components are such are very important, but this is important because you are creating the whole structure of your research based upon the review of literature. You cannot create a hypothesis without knowing the scientific review. It is also scientific. You have to follow some procedure. You have to write. कोई study तुसी देखी है, उन्होंने study कीता, पढ़िया, इतो लाइब्रेरी से M.Ed का पुराना डेजिग्नेशन, तब तुसी लिखा कि फलाना ने उन्होंने 1997 में ये study की थी, ते ये result. This is we called thin disc. This is thin disc. एक लाइन दो लाइन तुसी लिखता कि स्टडी हुई सी, उन्होंने ये रिजल्ट दिते. हुण कोई होर स्टडी तुसी देख लो, पढ़ दो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਕੀ ਸੈਂਪਲ ਸਾਈਜ਼ ਸੀ, ਕਿਸ ਏਰੀਆ ਚੋਂ ਕਿਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਸੈਂਪਲ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਸੀ, ਰਿਸਰਚ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਸੀ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲ ਟੈਕਨੀਕਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਨਫਰੈਂਸਸ ਕੀ ਡਰਾ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਰਹਿ ਗਏ. ਰਿਸਰਚਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਡਨਟ ਹੈ. I mean, you are studying that study or a piece of research in very detail, every detail. Take this. I would suggest, no matter whether you are conducting research at master's level, at M.Ed level, or at any level for the same, you go for this thick description. This is very important. You must know what is happening in this particular area. And ultimately, on the basis of your review, we have to design the hypothesis, testable hypothesis. Usually, when students, I have seen when they are reviewing the literature of their related field, usually if 2 variables are there or 3 variables are there, they are focusing on all the variables. पहला एक वेरिएबल का स्टडी लिख लिया, फिर दूसरे वेरिएबल का स्टडी लिख लिया, तीसरे. In many cases, not all, in majority of the cases, see, when you have chosen a research problem, you have to very clearly identify which one is the independent variable, which one is the dependent. This is basic. This is Uda era of a research problem. Starting point. You must identify, you must know what is independent, which one is the independent variable, which one is the dependent variable, very clearly. And in the Viva Bose exam, the first question which the examiner is asking, which one is the independent variable, which one is the dependent variable. In your problem, not everywhere. Because the independent variable can be dependent variable, dependent variable can be independent variable. And how independent is the independent variable? साइड पे रख लो, तो फिर मौका मिला कि फिर वेरिएबल का मसला आप देखा क्योंकि ਅਸੀਂ we are inching towards our main discourse, that is the online and offline sources. थोड़ा ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥਿਓਰੀਟਿਕਲੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਰਿਸੋਰਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ.
So this is how we do. So basically, scientifically, you must focus on the dependent variable. The dependent variable. ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਵਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸਿਮਿਲਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਸਟੱਡੀਜ਼ which are related to your dependent variable. You try to study those pieces of research in the thick description. Study those seriously. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੂੜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ਲੀ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ ਜਸਟ ਫॉर द सेक। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗਲਿੰਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਦੇ ਕੇ ਐਬਸਟ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਵਿਊ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦਾ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰੇਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਉਹਦਾ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਟੈਕਸਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਉਹ ਬੋਲਚਾਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਨ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਟ, then you are writing it, you are reporting it कि ये स्टडी सीगी, ये स्टडी ਨੂੰ मैं I am putting the study into this, वो स्टडी ਤੁਸੀਂ complete in thick description in the whole detail, the nuanced explanation ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਸਟਡੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ। ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੋਜ਼ ਫॉर एग्जांपल ਤੁਸੀਂ ਸਟਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ very simple search problem, a study of scholastic achievement across gender. Scholastic achievement ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ study of Ludhiana, say of Ludhiana. Now scholastic achievement is independent variable, gender is independent. You will be ultimately dividing boys and girls into two and studying what is the difference between scholastic achievement of boys and girls, which one is significantly better. You are doing it. Now when you are reviewing this literature, you might get many thousands of studies related to scholastic. Scholastic achievement is studied with this, with that. Don't explore that it is only the gender which we have to focus. Focus on gender also, but explore the literature to show your involvement, to show your association with that piece of research, to show your involvement, to show how attached you are with research. किन्ने जुड़े हुए किन्नी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग किन्नी समझ थोड़ी बड़ी है, वो तुम शो करना तो तुसी ओनू कि इस तरह स्पैक्ट्रम ये है, इस तरह स्टडी होता रहा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਕਲਾਸਟਿਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਆ ਜੈਂਡਰ ਦਾ, ਜੈਂਡਰ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ there is no difference between the scholastic achievement of boys and girls. Majority of studies are saying that that's why we are
we are framing the null hypothesis, that there will be no difference, no significant difference between the stochastic treatment of boys and girls. If you have majority of the studies saying that yes, there is a difference between the stochastic treatment of boys and girls, you give it that shape hypothesis. Don't go for the null hypothesis, because you have the studies. You go for the non-directional hypothesis, you go for the directional hypothesis, whatever. The base will be your study. And when you are exploring, when you are focusing on the dependent. जिन्नियां तुम स्टडीज मिलियां सारे तुम कोट कर दियो in thick research, not in thin research. No matter whether it's doctorate level or M.Ed. और उस तो बाद उस स्टडी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਟ ਕਰੋ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਆਪ ਅਸੀਂ when we will be putting our hands on practice ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਯੂ ਹੈਵ ਕੋਟਡ ਮੈਨੀ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਲੇਟਰ ਟੂ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਥਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਹੈਵ reached a particular point, you did a good job when you are reading. It was a good review. बहुत मेहनत की। What after that what happened? तुसी रिव्यू करता ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇ? What was the inference? What was the conclusion? That conclusion is basically overview. That is overview. View, review and overview. तो totality ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ impact ਹੈਗਾ, डिपेंडेंट वेरिएबल किहड़े वेरिएबल ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ वेरिएबल ਨਾਲ ਘੱਟ ਸਟੱਡੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਗੈਪਸ ਨੇ ਸਰਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਬੀ ਫਿਲਡ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਈਡੀਆਜ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਸਿੰਸ ਦ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਜੈਂਡਰ, they are majority of the studies they are saying that there is no difference in the stochastic treatment of boys and girls, so that's why we are applying the null hypothesis. दूसरा कोई स्टडी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ null hypothesis नहीं लगता ਤਾਂ you have to offer some reasoning कि क्यों null hypothesis। null hypothesis ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ null hypothesis। you have some scientific underpinnings, you have some scientific theoretical base to make a statement. It is not an isolated activity research. ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਸੇ ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਬਟ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਰਿਸਰਚ, your paper or your this script of research, it should be heavily quoted। 15 पेज लिखे ने तो 150 रेफरेंस हो तो फिर तो कहेगा भाई हाँ जी बहुत अच्छी रिसर्च, वी हैव एक्सप्लोर्ड मेनी सोर्सेज। I have seen papers with one variable and that too in the international journals, in the journals of National Academy of Psychology. National Academy of Psychology publishes one very important journal, Psychological Studies. It's an international journal, right? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, only one variable, और सिंपल टी रेशो लगी हुई, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, कोई 15 वेरिएबल नहीं है। बट सी द sources which the author has quoted, see the part of the discussion के difference आ गई suppose, तो उन्होंने how the author is describing that, how the author is getting support from many studies, how those are being interpreted on the basis of the available research। एक एडा इन्फ्लुएंस का रिजल्ट है और 2 पेज की डिस्क्रिप्शन, पीछे 150 रेफरेंस, इट्स अ गुड पीस ऑफ रिसर्च। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਸਰਚਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੀਸਿਸ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ ਕੀ ਰੈਫਰੈਂਸ 50 पेज का थीसिस 10 रेफरेंस एक्सप्लोर नहीं किया, many references here। so I was talking about overview। so overview total ਜਿਹੜੀ compact global picture ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ exploration ਜਿਹੜੇ 30 40 35 पेज ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ, what is emerging out of that, what are you going to evolve out of that,
What are the salient features of your discussion, of your review? You are putting that, and from there you are framing your hypothesis, which you are ultimately going to test depending on your exploration. थोड़ा जा पॉज लेने हैं, कूल डाउन, थोड़ा जा सोचो, कुछ पूछना तो आप अगे उसको मूव करांगे, रिसोर्सेज वाला सी मूव करांगे कि मैं ऐसी ऑफलाइन ते ऑनलाइन देखने, और कुछ मैं अपना प्रैक्टिकली दसूंगा कि किमें किमें ऐसी सोच पे रीच करते हैं। हाँ जी समझ आ रहे नहीं तो सर मुझे बोल कैसे नहीं था, तो लैंग्वेज की किसी प्रॉब्लम आता कोई गल नहीं, एक दो बच्चे हैं थोड़ा डिफिकल्ट पंजाबी वाले हैं। ओके कोई नहीं, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ हैं जिन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट पंजाबी, बाकी सारे ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਿਵਿਊ ਇਟ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਨੋ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ everything. You are getting direct studies, good, no problem. You are not getting any direct study, you are getting indirect studies, good. Indirect study ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੈਲਕਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਿਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਆ, ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਟੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਾ, ਕੋਈ ਡਾਇਨਾਸੌਰ ਥੋੜੀ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼, एक्सटिंक्ट हो गया, कितने पंजा होंगे दुनिया तो लभण वाले लभ लैणगे, राइट, विच ही पंजा होंगे। हार्ट सर्जरी होनी है तो साडी बाईपास सर्जरी वाले कोई वेज कोई बाहरों खरीद थोड़ी कैमिस्ट थोड़ी खरीदते हैं भी लो जी दिओ 3 वेज इत्थे पाउणी है, वो तो बॉडी च पंजा उन्हां दा कोई यूज नहीं, पता लगण वाला एक्सपर्ट्स नूं पता, महारथियां नूं कित्थे पंजा ते किवें कड्ढणी, कढ के पुछू नाल यही स्टडी का हाल। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੱਸ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਰਸ ਤੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਲੋਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਕੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਓ ਸੁਣੋ ਲੋਕ, शेयर करो नॉलेज, जितनी शेयर करोगे उन्ना तुसीं ग्रो करो, थोड़ी अपनी समर्था है वो कोई नहीं खो सकता। तुसीं दसो जे मैनूं पता, अगले दम होएगा तो कर लेगा, नहीं पहला भी नहीं किया तो हम भी नहीं करेगा। तुहानूं अपनी कॉन्शियसली रहेगी कि मैं दस्सिया सी, दसो मैनूं किहड़ियां प्रॉब्लम, मैं स्टडी देखदा रहूँगा, जो देखा आ वैलबींग ते हैगी, आ बर्नआउट ते हैगी, आ मैंटल हैल्थ हैगी, आ सोशो इकोनॉमिक स्टेट ते हैगी, जो मैंने मिला तो मैं तुहानूं दे दिया करूँ। दिस इज शेयरिंग। ले दिखाओ तुसीं किवें लिखिया सीगा रिव्यू, फुलका पानी सकते ना इकट्ठे बैठ के देखिए, लो तुम भी लिखा दिखाओ मुझे, इन्हों ऐ देखो ये भी सारी चीज़ें मिस हो गई। डिस्कशन करो, डायलॉग तो बहुत जरूरी है। डायलॉग डिस्कशन तो बिना जो रिसर्च हो तुम ना एडवांस नहीं कर सकते। व्हेन यू आर वॉकिंग, वॉक करते शाम में जो हॉस्टल बच्चे बंदे आजकल तो नहीं रहते, स्टील सम टाइम टू डिस्कस, ये सब करना चाहिए। अज मैं ये किया, अज ये हुआ, ये क्यों हो, आस्क मेनी क्वेश्चन, और सर्च का काम ही क्वेश्चन खड़े करना, कोई सोल्यूशन देना नहीं है कि प्रॉब्लम सॉल्व करके चले चलो ये तो मसला खत्म हो गया। अज जी तुम सॉल्व की मैं अदरवाइज करना कर लगी, मैं रिसर्च आई विल बी यूजिंग माई ओन रिगरस साइंटिफिक प्रोसीजर टू डू दैट, ऑन डू हो जाएगा।
कोई होर करेगा मेरे वाला अंडू कर देगा, ਉਹਦੇ ਕੋਲ अपना लॉजिक होगा, अपना रीजन होगा, अपना जोग्राफिकल एरिया होगा जिथे स्टडी होगी, अपना वैदर होगा, मे बी देयर आर डिफरेंट रीजंस हो सकता, बट डिस्कशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ that should be in research, that should be a key area, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋਗੇ। ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਆਹ ਦਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਰਿਸਰਚ, ਮੇਕ ਸਮ ਕੰਸੈਂਸਸ, ਰੀਚ ਸਮ ਕੰਸੈਂਸਸ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਡਾਇਲੌਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਆ। ਤੁਰਕੀ 75% ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੰਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਥਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ, ਜੈਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੁਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਡਾਇਲੌਗ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਲੌਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਵਰੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਗੇ, ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਕਸ, ਐ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰ। This should be a spread if you want to understand. Conceptual clarity is very very important. You cannot move an inch without that. ये तो नहीं पता होना चाहिए। माइंड बिहेवियर का डिफरेंस क्या था पता होना चाहिए। माइंड इंटेलेक्ट का, माइंड इंटेलिजेंस की डिफरेंस, माइंड ब्रेन का की डिफरेंस, सारा कुछ क्लियर आता है। किसी यू विल बी एबल टू पुट योर थिंग्स इन ए कॉन्फिडेंट वे। तो पूछो जी, ये नहीं पता लगा तो कोई गल नहीं, आप कलैक्टिवली देखा, बट लेट अस स्टार्ट द डायलॉग। तो डायलॉग ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ।